HCL నుంచి బాక్స్ వచ్చింది. ఇప్పుడు మనం దీన్ని అన్బాక్సింగ్ చేద్దాం. థింక్ప్యాడ్ X1 యోగా gen5. దీని మీద కాస్ట్ వచ్చేసి 1,61,000 ఉంది. ఇప్పుడు ఓపెన్ చేసి చూద్దాం లోపల ఏమేమి ఉన్నాయో. 65 వాట్ ఛార్జర్ని ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. ఇదేమో కనెక్టర్ అండ్ మనకి ల్యాన్ కనెక్టర్. ఇదేమో ఓటీజీ అండ్ పెన్ డ్రైవ్ ఒకటి. ల్యాప్టాప్ లుక్ అయితే చాలా బాగుంది. మెటల్ బాడీ, ఇది గ్రే కలర్. ఇక్కడ కార్నర్లో థింక్ప్యాడ్ X1 అని బ్రాండింగ్ ఉంది. i7 ప్రాసెసర్ ఇచ్చారు. ఇట్స్ ఏ గుడ్ థింగ్. ఓపెన్ చేస్తే మనకి లుక్ అయితే ఇలా ఉంటుంది. డిస్ప్లే చాలా బాగుంది. అండ్ ఇది 360 ల్యాప్టాప్ అనమాట. 360 degrees రొటేట్ చేయొచ్చు. మనం రొటేట్ చేసి యూస్ చేసుకోవచ్చు. ట్యాబ్ లాగా కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చు. ఇందులో 12 GB ర్యామ్ అండ్ 56 GB SSD ప్రొవైడ్ చేశారు. అండ్ i7 ప్రాసెసర్. ల్యాప్టాప్ అయితే సూపర్ ఫాస్ట్గా ఉంటుంది. స్టోరేజ్ అంత తక్కువ ఎందుకు ప్రొవైడ్ చేశారంటే, ఇది మనం ఓన్లీ ఆఫీస్ వర్క్కి మాత్రమే యూస్ చేస్తాం కదా, అందుకని. పర్సనల్ వర్క్కి ఎక్కువ యూస్ చేయం కదా. That's it guys. Thanks for watching. Do like, share and subscribe.